Hello viewers, welcome to EduAid. Azir ami ei session tut application problems involving quadratic equation. ঠিক আছে, এইটোৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, so first question to দিয়া আছে, the sum of a number and its reciprocal is 50/7. What is the number? ঠিক আছে, এইটো question আমি অলপ পিছত ডিসকাস কৰিম। First of all we'll discuss this question. Okay, so reciprocal মানে তোমালোকে কি জানা? যদি তোমালোকক এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে 3, তাৰ reciprocal কি হ'ব? 1/3. যদি তোমালোকক এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে 1/5, 1/5 or reciprocal কি হ'ব? 5. ঠিক আছে, so question to solve, the sum of a number and its reciprocal is 50/7. ঠিক আছে, so let's solve this. ঠিক আছে, so let the number be x. যদি মই x number to লওঁ, ঠিক আছে, so reciprocal to কি হ'ব? Therefore the reciprocal of x will be কি হ'ব? 1/x. ঠিক আছে, so যদি নাম্বাৰটো মই x বুলি ধৰো, তাৰ reciprocal কি হ'ব? 1/x. ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে, the sum of a number and its reciprocal is 50/7. তাৰ মানে কি আমি লিখিব পাৰো that according to the question, ঠিক আছে, x plus 1/x, x plus 1/x is equal to 50/7. দিয়া আছে question the sum of a number and its reciprocal is 50/7. so এটো যদি solve কৰো মই কি পাম? ইয়াতে LCM হ'ব x square plus 1 is equal to 50/7. ঠিক আছে, this will imply ইফালে লৈ যাও যদি 7x square plus 7 is equal to 50x. This will imply 7x square minus 50x plus 7 is equal to 0. 50x to ifale anile minus 50x hobo. So at a quadratic equation polu. Now we can easily find out the value of x. ঠিক আছে, so I can write 50 ka ami ki boli likhibo paru? 7 into 7 49, 49 plus 1 boli likhibo paru minus 49 plus 1 into x plus 7 is equal to 0. ঠিক আছে, 50 জায়গাত 49 plus 1, splitting the middle term method মই কৰি আছো। ঠিক আছে, this will implies 7x square minus 49x minus x plus 7 is equal to 0. ঠিক আছে, this will implies 7 to যদি কমন লও আৰু x2 যদি কমন লও, ইয়াতে কি থাকিব আমাৰ? x minus 7. ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে minus 1 যদি কমন লও কি পাম? x minus 7 is equal to 0. so finally আমি কি পালো? 7x minus 1 into x minus 7 is equal to 0. ঠিক আছে, তো আমি কি পালো? দুটা বস্তু মাল্টিপ্লিকেশন 0 হ'ব হৈ আছে। ঠিক আছে, so something into 0 is only equal to 0, so either this is equal to 0 or this is equal to 0. তো আমি কি লিখিব পাৰো? that either 7x minus 1 is equal to 0 or x minus 7 is equal to 0. ঠিক আছে, 7x minus 1 equal to 0 কি হ'ব? উলালে কি হ'ব? x is equal to 1/7 আৰু এটো পৰা কি পাম? x is equal to 7. ঠিক আছে, so যদি তোমাৰ নাম্বাৰটো 7 হয়, then the reciprocal of 7 will be 1/7. ঠিক আছে, so 7 plus 1/7 will give you 50/7. ঠিক আছে, similarly তুমি যদি নাম্বাৰটো 1/7 লোৱা, তাৰ reciprocal কি হ'ব? 7 হ'ব। so similarly again 1/7 plus 7 is equal to 50/7 তোমালোকে পাই যাবা। so we have found out the value of x. so the value of x is either 1/7 or it is 7. ঠিক আছে, and this is the solution of this first question. I hope তোমালোকে বুজি পাইছা। Are you worried about your class 10 final board examinations? Download the all-new EduAid mobile app. We bring to you the best content of the core subjects by the best educators in a gamified manner. Unlimited practice tests, AI-based analytics of your progress, previous year's solved question papers, and a lot more. And here's the interesting part. If you download our application right now,
you'll enjoy a free 14 days trial period. So, what are you waiting for? Get your Eduate mobile application right now. এটা তোমালকে সেকেন্ড কোয়েশ্চনটোলে মন কৰা ঠিক আছে সেকেন্ড কোয়েশ্চনটো দিয়া আছে যে ডিভাইড দ্য নাম্বার 16 16 বলা নাম্বাৰটো we have to divide into two positive unequal parts দুটা positive unequal parts ত ডিভাইড কৰিব লাগিব so that square of the smaller part is 3 more than twice the larger ঠিক আছে square of the smaller part is 3 more than twice the larger ঠিক আছে so এটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম যদি আমি কোয়েশ্চনত কি কোৱা আছে যে 16 টুক ডিভাইড কৰিব লাগিব ইনটু টু আনইকুয়াল পার্টস দ্যাট ইজ অলসো পজিটিভ ঠিক আছে সো যদি মই 16 ক ডিভাইড কৰো let the ঠিক আছে let the smaller part be x x to যদি মই smaller part লৈছো so definitely the other part which will be the larger part therefore the larger part will be 16 minus x ঠিক আছে 16 minus x definitely hobo দুটাই প্লাস কৰিলে 16 পাব লাগিব ঠিক আছে we have to divide 16 into two parts that means যদি 16 to এটো হয় এই গুটেখিনি যদি 16 হয় এটো স্মলার পার্ট টু x বুলি লৈছো আৰু এটো 16 minus x বুলি লৈছো মই লার্জাৰ পার্ট ঠিক আছে এটা কোয়েশ্চনটোত কি দিয়া আছে so that the square of the smaller part is 3 more than twice the larger ঠিক আছে square of the smaller part এটা আমি সাম যে according to the question কি দিয়া আছে square of the smaller part টুক মই square কৰি দিলো is equal to ঠিক আছে 3 more than twice the larger ঠিক আছে twice the larger মানে 2 into 16 minus x twice the larger 3 more plus 3 ঠিক আছে গম পালা সাগে square of the smaller part is 3 more than twice the larger part ঠিক আছে এটা এটো মই সলভ কৰিলে ফাইনালি I can find out the value of x ঠিক আছে so this will imply x square equal to 2 into 16 is 32 minus 2x plus 3 ঠিক আছে ইয়াতে লিখিম সাবা this will imply that x square is equal to 32 akobar likhisu minus 2x plus 3 okay this implies x square plus 2x ifale anle 32 plus 3 is 35 ifale anle minus 35 is equal to 0 so ami quadratic equation eta palu thik ase etuk solve korile ami we can find out the value of x so splitting the middle term jodi koru ami to 35 tuk ami jodi bhangi diu ki pam 7 into 5 ঠিক আছে 2 লাগে 7 minus 5 is 2 so I can write that x square plus 7 minus 5 into x minus 35 is equal to 0 this will give me x square plus 7x minus 5x minus 35 is equal to 0 this implies x square plus 7x ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যদি x টো কমন লও তেতি কি পাম x plus 7 ঠিক আছে minus 5 যদি ইয়াতে কমন লও আমি কি পাম x plus 7 is equal to 0 this will give me x minus 5 into x plus 7 is equal to 0 so from this I can write that either the same method either x minus 5 is equal to 0 or আমি কি লিখিম x plus 7 is equal to 0 ঠিক আছে যদি x minus 5 0 হয় তেতে আমি x এর ভ্যালু কি পাম x is equal to 5 আর x plus 7 equal to 0 যদি হয় তেতে আমি কি পাম x is equal to minus 7 কিন্তু এটো পসিবল নহয় x এর ভ্যালু নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে because it is given in the question that you have to divide 16 into two positive unequal parts positive word to মন কৰা তো পজিটিভ হ'বৰ কাৰণে এটা x নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে so we have found out the value of x to be 5 so আমি পালো that the smaller part is 5 ঠিক আছে so the larger part will be therefore we can write therefore আমি কি পালো smaller part আমি কি পালো equal to 5 ঠিক আছে x এর ভ্যালু 5 হয় smaller part হল larger part
larger part will be how much? Larger part will be equal to 16 minus x, that is 16 minus 5, which is equal to how much? 11. ঠিক আছে? তো আমি 16 টোক আমি ডিভাইড কৰি দিলো into two unequal parts, that is also positive parts. One part, the smaller part is 5 and the other part is 11. ঠিক আছে? যদি এটো 5 and 11 হয় তেতিয়া এই ইকুয়েশন টো, that is this equation, will be satisfied. ঠিক আছে? So I hope তোমালোকে এই numerical টো বুজি পাইছা and similar kind of numericals তোমালোকে কৰিব পাৰিবা. Okay? Hello dear students, has learning a new thing become boring for you? Well, here is a good news. Presenting Edu8, where learning is no more boring with free interactive video lessons and live classes. Presented by experienced and friendly educators. Improve your knowledge with unlimited tests, practices and detailed progress report of your studies. Connect your friends and play live quiz and cool games. Share notes and your progress too, so that you can learn and grow together with Edu8. Now with 100% money back guarantee. Download now to grab the exciting offers. এতিয়া তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটোলে মন কৰা। কোৱেশ্চনটোত কোৱা আছে the numerical value of the area of a right angle triangle is 9 more than 3 times the length of the diagonal. ঠিক আছে? If the difference of the lengths of the other two sides of the triangle is 3 cm and the area is 54 square centimeter, find the lengths of the sides of the triangle. ঠিক আছে? কোৱেশ্চনটোত এটা right angle triangle কথা কোৱা হৈছে। ঠিক আছে? Hey, right angle triangle to area to kiman dia ase 54 square centimeter. Aro eta kotha koa hoise ei area to upor je that area is 9 more than 3 times the length of the diagonal. Diagonal mane moi hypotenuse er kotha koisu, thik ase? So that area, that is 54, is equal to 9 more than 3 times the length of the hypotenuse. Thik ase? An duta ki sides thakibo hypotenuse er baire in a right angle triangle, that is perpendicular and the base. Thik ase? Perpendicular and base or upor eta kotha koa goise je the difference of the lengths of the other two sides of the triangle is 3 cm. That means the difference of the lengths of the perpendicular and base of that right angle triangle is 3 cm. Their difference is 3 cm. So let's begin. So moi jodi yate eta right angle triangle long, thik ase, this is a right angle triangle. Okay, so moi jodi yare perpendicular to length to jodi moi x boli lo, my base or length kilo bolibo x plus 3. Current question to ase that the difference of the lengths of the other two sides of the triangle is 3 cm. X plus 3 minus x 3. Definitely we are getting the difference as 3. Okay. Etia we can find out the value of the or the length of the hypotenuse by using the Pythagoras theorem. Thik ase? So the length of the diagonal will be how much? Diagonal to ki hobo amar equal to root over x square plus x plus 3 whole square. ঠিক আছে? x square plus x plus 3 whole square upor root aibo. ঠিক আছে? Pythagoras theorem use kori kine korisu. So this will be x square plus x plus 3 whole square. ঠিক আছে? Eti according to the question ki hobo? According to the question, the area of this whole right angle triangle is 54 square centimeter. Aru that area is equal to 9 more than 3 times the length of the diagonal. ঠিক আছে? So we can write that according to the question, 54, which is the given area, is equal to 9 more than 3 times the length of the diagonal. 3 times the length of the diagonal is how much? This one, root over x square plus x plus 3 whole square. ঠিক আছে? এই ব্র্যাকেট তো মই এটা ক্লোজ কৰি দিলো। এটা তুমি এইটো ইকুয়েশন সলভ কৰিলে x এর ভ্যালু উলাই ললে হল। x এর ভ্যালু উলাই কেনে আলটিমেটলি উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য সাইডস অফ দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। ঠিক আছে? সো 9 টু যদি ইফালে লয় ন কি হ'ব 54 minus 9 which is equal to 45 is equal to 3 into আমি কি লিখিম ইয়াতে root over x square, ইয়াতে যদি ভাঙি দিও x plus 3 whole square কি পাম x square plus 3 into 2 is equal to 6x plus 3 square is 9. ঠিক আছে? এটা মই ভাঙি দিছো। তো ডিভাইড কৰি দিম 45 by 3 is equal to how much? 15 is equal to root over x square plus x square কি হ'ব 2x square plus 6x plus 9. ঠিক আছে? এতিয়া এই root over সাইনটো গুছাবৰ কাৰণে দুটা সাইডে আমি স্কোয়ারিং কৰি দিম। ঠিক আছে? স্কোয়ার কৰিলে কি হ'ব 15 square is how much? 225
225 is equal to 2x square plus 6x plus 9 ঠিক আছে এটা 225 to ইফালে লৈ আনিম আমি তেতিয়া আমি কি পাম this will imply 2x square plus 6x plus 9 minus 225 is equal to 0 so লাহে লাহে আমি quadratic equation এটা পাই আছো মই ইফালে লিখিছো চাবা this will implies 2x square plus 6x ঠিক আছে 225 minus 225 and plus 9 plus minus minus hobo sign will be minus ঠিক আছে so 225 minus 9 is how much minus 216 is equal to 0 ঠিক আছে the 2 re divide hoye jase if I divide the whole thing by 2 ki pam x square plus 3x minus 108 is equal to 0 ঠিক আছে so আমি finally quadratic equation to ki palu x square plus 3x minus 108 is equal to 0 etia by using the quadratic formula we can find out the value of x ঠিক আছে so quadratic formula to jodi use koru tete x er value ki pam ami x is equal to minus b minus 3 plus minus root over b square mane 3 square 9 minus 4 into a ki hoy 1 into minus 108 ঠিক আছে divided by twice a ঠিক আছে finally কি পাম minus 3 plus minus root over 9 minus minus plus কিমান হ'ব plus 432 ঠিক আছে divided by 2 which is equal to minus 3 plus minus root over 441 divided by 2 ঠিক আছে so finally x value কি হ'ব x দুটা value কি হ'ব আমি আকৌ এটো যদি সলভ কৰো plus minus root over 441 is how much 21 divided by 2 ইয়াৰ পৰা x দুটা value পাম আমি ঠিক আছে so এটো হল x this implies therefore x value আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা ইফালে এটা লিখিম মই ইফালে এটা লিখিম ঠিক আছে so minus 3 plus 21 divided by 2 okay and minus 3 minus 21 divided by 2 ঠিক আছে minus 3 plus 21 divided by 2 কিমান হ'ব it will be 18 by 2 which is equal to how much 9 আৰু এটো কি হ'ব minus 3 minus 21 divided by 2 মানে কি minus 24 by 2 which is equal to minus 18 so x value eta positive paisu eta negative paisu but tell me one thing can the value of the sides of a right angle triangle be negative so it cannot be negative right so ami a2 value discard korim so finally we have found out that the value of x is equal to 9 okay so ami a2 side or value pai golu thik ase 9 this will be 9 so the other side will be how much 9 plus 3 and the diagonal will be how much diagonal or the hypotenuse will be how much x square plus yate x or jagat ami ki put korim 9 put korim mi uliabo parim thik ase Hello dear students, has learning a new thing become boring for you? Well, here is a good news. Presenting Edu8, where learning is no more boring with free interactive video lessons and live classes. Presented by experienced and friendly educators. Improve your knowledge with unlimited tests, practices and detailed progress report of your studies. Connect your friends and play live quiz and cool games. Share notes and your progress too, so that you can learn and grow together with Edu8. Now with 100% money back guarantee. Download now to grab the exciting offers. So finally ami x value ki palu 9 cm thik ase so x plus 3 value ami ulabo parim thik ase so x plus 3 will be equal to how much 9 plus 3 which is equal to kiman hobo 9 plus 3 12 cm thik ase to etu hol 9 cm etu hol 12 cm eti ami diagonal value ulam thik ase so diagonal length to kiman hobo root over x square mane ki hobo 9 square so 9 square thik ase plus x plus 3 whole square thik ase that means 12 square thik ase so 9 square mane hol kiman
81 আর 12 স্কয়ার মানে 144 ঠিক আছে আলটিমেটলি কি পাবা diagonal equal to root over 81 plus 144 is 225 which is equal to 15 plus minus 15 হয় minus 15 to আমি ইগনোর কৰিম সো অকল plus 15 আমি লম ঠিক আছে সো আমি ফাইনালি পালো এটো 15 সেন্টিমিটার ইয়াতে মই সেন্টিমিটার বুলি লিখি দিছো এই গোটেটো সেন্টিমিটার বুলি লিখি দিছো এই গোটেটো সেন্টিমিটার বুলি লিখি দিছো সো আকোবাৰ যদি আমি রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটো আকু এবাৰ is the right angle triangle ঠিক আছে x 9 cm এটো হ'ব বেস টু হল 12 cm আৰু hypotenuse হল 15 cm so this is the answer that is the lengths of the sides of the triangle so therefore the lengths of the sides of the triangle are 9 cm 12 cm and 15 cm ঠিক আছে সো আশা কৰিছো তোমালকে এতিয়ালৈকে এই সেশনটোত আমি জি প্ৰবলেমছ কৰালো বুজি পালা ঠিক আছে তোমালকৰ যদি কিবা ডাউটছ আছে কমেন্ট সেকশনত কমেন্টছ কৰিব পাৰা ঠিক আছে আৰু তোমালকে কিতাপত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অংক এতিয়া সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰা সিম্পল হয় ইকুৱেশনটো ফ্ৰেম কৰিব লাগে তাৰপিছত সলভ কৰিব লাগে ঠিক আছে বিফোর ফ্রেমিং the equation you need to assume x as something okay and the other part also you need to find out ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালকে ইকুৱেশনটো ফ্ৰেম কৰিলে according to the question and then you can find out the answer to the questions so that's all from this session thank you